Bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que se empiezan a unir a nuestro webinar informativo del día de hoy, titulado Finlandia como destino académico. Claramente, si su proyecto educativo y profesional está orientado en hacer una maestría o doctorado en este increíble país, este es el espacio ideal para que puedan resolver todas sus inquietudes, todas sus dudas y obviamente profundicen muchísimo más cualquier información que tengan ya a la mano. Entonces me presento, mi nombre es Karen Martínez, yo soy asistente del área de consejería y relaciones internacionales y me encuentro el día de hoy con Joanna Kivimaki, ella es representante del Consulado de Finlandia en Sao Paulo y nos hablará el día de hoy de todas las maravillas que en general nos ofrece este gran destino. Por otra parte, tenemos a Valtteri, él es representante de la Universidad de Helsinki, que nos va a hablar sobre oferta académica, opciones de hospedaje, financiación, recomendaciones y consejos en general para todos si de pronto les interesa hacer un posgrado en esta gran institución. Quiero recordarles además que la Universidad de Helsinki tiene un convenio con Colfuturo que consta de un 25% de descuento en el valor de la matrícula en todos los programas de maestría para 10 beneficiarios de la fundación. Entonces, les recuerdo, estos son los espacios idóneos para que ustedes puedan resolver cualquier inquietud que tengan en el momento. Es la oportunidad para que directamente puedan resolverlo con los representantes, tanto del país en este caso, como de la universidad. Así que no duden en escribirnos cualquier pregunta en el cajón de Q&A y la vamos a estar resolviendo a lo largo de la sesión, ¿vale? Sin mayor preámbulo, Joanna, Valtteri, thank you so much for being here today. We are so happy to have this kind of sessions, and you can go ahead and start with your presentation. Sorry, just a second. We just tried this and it worked perfectly, but obviously now I'm having some trouble to find my exact presentation. This is now interesting. I don't know why. I can find the presentation now here. Let's see. It's here. Now I'm seeing it. Sorry for the delay. Ahora voy a cambiar la idioma y voy a hablar en español. Muy buenos días a todos y todas y todes. Yo soy entonces Johanna Kivimaki, consejera de Educación Superior y Ciencia en el Consulado de Finlandia en Sao Paulo. Realmente mi tarea principal es avanzar la colaboración académica entre Finlandia y América Latina. Y claro, incluyendo Colombia, que es uno de los países de prioridad en colaboración académica para Finlandia. Y hoy voy a contarles un poco sobre el sistema de educación superior y oportunidades de estudios en Finlandia. No sé que también conocen a Finlandia, pero aquí pueden ver en la mapa el punto azul claro, ¿no? Está, bueno, está allí bastante lejos de Colombia y bastante norte también. Finlandia es realmente reconocido globalmente de su alta calidad de educación en todos los niveles. Y Finlandia es también un país bastante verde, o sea, concretamente 75% del territorio nacional es bosque. Entonces es verde y también tenemos las políticas más avanzadas del mundo hacia transición verde y sostenibilidad. Además de eso, es un país de innovación y tecnología con investimentos constantes y crecientes en investigación, desarrollo e innovación y también en el desarrollo de altas tecnologías. También es una sociedad bastante segura y bien organizada que digamos que funciona bien para la gente. Además de eso, es un país de Unión Europea, entonces facilita también el acceso para el resto de Europa. Además de eso, bueno, Finlandia es también un país de arquitectura, de inviernos bastante fríos y con mucha nieve, de aurora boreal, de veranos sin noche, de bicicleta, bastante bicicleta, y de comunidad. Y no sé si ya sabían, pero este año Finlandia fue nominado por 7ª vez como el país más feliz del mundo. Y esta felicidad, digamos, que tiene que ver bastante con el hecho de estar contento con la vida. No es tal vez tanto de alegría y fiesta, ese tipo de felicidad, pero es contento con la vida y que la sociedad finlandesa, podemos decir que ofrece oportunidades bastante iguales para todo el mundo. También es un país bastante informal. Es como que podemos decir que tiene poca jerarquía,
tanto en la vida personal como en estudios y trabajo. Usted puede acercar a un profesor de universidad con facilidad y hablar con ellos y todo eso. Y así ofrece también un ambiente bastante democrático y justo y libre para estudiar, investigar, innovar y, bueno, desarrollar carrera, que apoya de una manera también la creatividad. Después vamos a ver un poco más sobre la educación superior y el sistema que tenemos. Tenemos un sistema doble de educación superior con 13 universidades científicas que ofrecen estudios hasta doctorado, claro, tienen después postdoc y enfocan mucho en investigación científica, como Universidad de Helsinki, por ejemplo. Y después tenemos también 22 universidades de ciencias aplicadas que ofrecen estudios hasta maestría y enfocan mucho en investigación, desarrollo e innovación. Y en su misión está muy fuertemente el desarrollo regional de donde están localizados también. Además de eso, tenemos 12 instituciones públicas de investigación. Y aquí en la mapa pueden ver todos los puntos que ven en la mapa son instituciones de educación superior y cubre bastante bien la población en Finlandia, que digamos que la parte norte que ven allí es parte de Laponia y podemos decir que ahí tenemos más renos que gente, gente entonces la población humana está bastante bien cubierta. Y aquí pueden ver un poco más sobre como que los dos tipos de instituciones. Entonces, las universidades de ciencias aplicadas ofrecen educación superior con un poco más como que orientación profesional y más práctica, diplomas de licenciatura y maestría, como ya decía también, y después la particularidad aquí es que para maestría es requerimiento de tener como mínimo 2 años de experiencia profesional. Entonces de allí también viene como que la fuerte ligación con las empresas y todo eso y el mundo laboral. Y este tipo de universidades ofrecen más de 190 programas internacionales en inglés. Aquí quiero parar un poco con la idioma de inglés, que, bueno, en Finlandia es un país con población bastante pequeña, un poco más de 5 millones de personas, de verdad, y tenemos una idioma rarísima. Entonces, eso significa que realmente todos los finlandeses tienen que saber algo de inglés y muchos saben muy bien. Entonces, con inglés se maneja todo en la sociedad en Finlandia y por esa misma razón también ofrecemos muchos programas en inglés y tenemos mucha oferta porque no esperamos que los estudiantes que vienen a estudiar en Finlandia podrían estudiar en finlandés o finés es la idioma. Después, las universidades, digamos, científicas combinan investigación de alta calidad con su educación de clase mundial y igualmente ofrecen los diplomas de licenciatura, maestría, doctorado y tienen más de 300 programas internacionales en inglés. Y las universidades en Finlandia son bastante internacionales, que tenemos más de 10% de estudiantes que son internacionales. Después, un poquito más sobre cómo solicitar, estudiar licenciatura y maestría en Finlandia. Entonces, para estudios en ese nivel, el periodo principal de postular para programas internacionales es entre noviembre y enero, para los estudios que comiencen en septiembre. Y el año lectivo comienza en septiembre en general. Y se organiza también como que 3 rondas conjuntas de universidades de postular, que son en enero, marzo y después en agosto, septiembre. Y con estos como que rondas conjuntas se puede postular con una solicitud hasta para un total de 6 programas diferentes en las universidades y universidades de ciencias aplicadas. Y claro, es siempre importante cuando encuentra algún programa de su interés, también después chequear todas las informaciones de cuándo es su periodo de postular. Y todas las universidades también ofrecen becas que normalmente cubren parcialmente o completo las tasas de matrícula. Y aquí pueden ver esta plataforma nacional que tenemos, studyinfo.fi. Es bastante importante, ya les explico por qué.
como todas las universidades son públicos en Finlandia, eso facilita mucho encontrar informaciones y postular para los estudios en Finlandia. Entonces, esta plataforma, studyinfo.fi, ahí se encuentran todos los programas de estudio en nivel de licenciatura y maestría ofrecidos en Finlandia. Y también se encuentra allí la información de requerimientos y también de las becas ofrecidas. Y claro, ahí se puede filtrar las búsquedas, por ejemplo, con palabras llave, como aquí es un ejemplo de gaming, por ejemplo, y ver después todos los programas que se ofrecen en gaming. Se puede filtrar también, por ejemplo, solo en los programas enseñados en inglés y también en ciertas áreas de conocimiento, como en este caso. Y esta plataforma es aún más importante porque también aquí se postula para los estudios. Entonces, todo pasa a través de esta plataforma. Después, para el nivel de doctorado, igualmente se puede buscar bastantes opciones en studyinfo.fi, pero puede ser que no tienen todos los programas allí listados porque igualmente para estudios de doctorado hay que postular directamente en las universidades. Entonces, mejores informaciones vas a encontrar en las páginas web de las universidades mismos, que siempre tienen información de qué tipo de programas de doctorado tienen y cómo es el proceso y todo eso. Aquí creo que el punto más importante es que todos los programas de doctorado en Finlandia son gratuitos, sin pago, nada. Entonces, y muchos también son en realidad basados en contratos de empleo de doctorado. Entonces, con un contrato de empleo remunerados. Y si no tiene ese tipo de contrato, también se puede buscar, claro, becas de las mismas universidades o diferentes fundaciones. Y tenemos también una beca nacional que es de la Agencia Nacional de Educación de Finlandia, EDUFI, que es como más para intercambio, prácticamente para medio año, un año, para hacer intercambio en nivel doctorado. Y las posiciones abiertas se puede encontrar, los que son posiciones así en las universidades, se puede encontrar como cualquier empleo en Finlandia. Entonces, obviamente en las páginas web de las universidades mismas tienen siempre una página de reclutamiento, pero también, por ejemplo, aquí están los enlaces para Euraccess y Jobs in Finland, donde normalmente se publican también. Entonces, para repetir un poquito, sus 5 pasos para estudiar en Finlandia. Entonces, elige su programa primero, después consulta bien toda la información de admisión, después solicita al programa o programas si va a solicitar muchos a la vez, y las becas al mismo tiempo. Después es esperar la carta de aceptación y, bueno, cuando lo reciba, prepararse para la llegada. Y claro, durante sus estudios pueden también aprender el idioma finés, ¿no? Van a conseguir una habilidad bien rara en el mundo que alguien puede apreciar también. Y todas las universidades ofrecen cursos de finés gratuitos. También puede unirse a la asociación de estudiantes de su universidad para participar en clubes y eventos de networking y todo eso. Puede viajar en Finlandia, como en este caso, por ejemplo, en la foto están en Laponia, bastante interesante y digamos probablemente bastante exótico también. Y también tienen, claro, abierto el resto de Unión Europea. Y tal vez aquí interesante es también que con el permiso de residencia estudiantil se puede trabajar hasta 30 horas por semana. Y claro, después de los estudios se puede unir como que a la red de antiguos alumnos de la universidad, de allí conseguir algunos buenos contactos para la carrera, todo ese tipo de cosas. Y tal vez aquí también interesante es que cuando graduando en Finlandia puede también solicitar un permiso de residencia de hasta 2 años para buscar trabajo o iniciar un negocio en Finlandia. Ya estamos yendo hacia el final. Aquí pueden ver unos enlaces bien importantes. El studyinfinland.fi es como que el sitio oficial del gobierno para información oficial de educación superior. Ahí
tienen muchas probablemente preguntas también que no va a responder. Y después está la plataforma o portal de studyinfo.fi que ya les presenté. Claro, después los sitios de web de universidades finlandeses es muy importante visitar. Y se puede, por ejemplo, en la misma página de studyinfinland.fi encontrar la lista de todas las universidades en Finlandia. Y claro, después en migri.fi se puede encontrar información sobre el permiso de residencia. Bueno, aquí todavía un poco de información sobre, medio social de Study in Finland, que se puede también estar siguiendo y recibiendo algunas informaciones actuales. Muchas gracias. Kiitos en finés. Este fue un placer de poder tener esta oportunidad de presentar a ustedes y me quedo atento y disponible para cualquier pregunta después. Muchas gracias. Joana, no, muchas gracias a ti por esta presentación tan interesante. Sin duda alguna, nos motivas a todos para conocer este destino y obviamente ejercer allí nuestros estudios. Así que mil y mil gracias a ti por tu participación. Bueno, Gracias. entonces listo, ya conocimos las generalidades de Finlandia como destino académico. Espero que también se les hayan solucionado muchas de las dudas. Vamos a dejar las preguntas para el final de la sesión. Ahorita vamos a pasar con Valtteri. Él nos va a hablar específicamente de la Universidad de Helsinki. ¿Listo? Entonces, para quienes tengan interés en esta institución, por favor, prestar mucha atención y también formular las preguntas que tengan al respecto, que las resolveremos al final de la sesión. Well, Valtteri, thank you so much for being here. So you can go ahead, start your presentation. Thank you. Mhm. Just I'll start sharing. Yes, we are watching your presentation. Yeah. Thank you. Nice to see you. And my name is Valtteri Laitala. I'm from the University of Helsinki, and I worked as admission specialist for admission services. I'm delighted to be here to present you some facts about University of Helsinki, our programs, admissions, and I also try to answer your questions in case you have any. So about University of Helsinki, we have 36 international master's degree programs, and in our programs you can build a degree based on your own interest. So it's quite typical that you can choose from different kind of courses, and it's quite usual also that you can, for example, study courses from different faculties. So it's quite interdisciplinary university. The scope of 120 credits, it means that it's a 2 years degree program, and it should be completed within 2 years of full-time study. And the language of instruction is English, and the next application period starts the 2nd of January 2025. So like in 2.5 months. We have constructed our master degree programs under 5 different themes. And the first one is building a fair society. Here on the right-hand side, you can see the master degree programs part of this theme. They are from different faculties, and for further information, please visit the studyinfo.fi, which Johanna already mentioned. Building a fair society, it's about social justice. What would fair society look like, and with equal opportunities for all? There are some key questions if you feel them that they are important for you. So maybe some of these programs would be suitable for you. In these programs, our students are experts in topics like social phenomena, structures, democracy and rule, and welfare discrepancies. Please keep in mind that these are just some examples, and you can choose your own tracks and specialization beyond these examples. And another topic with different degree programs is creating a healthier world. How is it possible to tackle cancer, pandemics, and diseases of brain and mind, for example? At the University of Helsinki,
we search to holistic solutions to global health-related challenges with our multidisciplinary approach. Here you can see programs. They are also from different faculties, such as Faculty of Science, Faculty of Agriculture and Forestry, and Faculty of Medicine as well. Third theme is designing an ethical technological future. If you are inspired by digital world, you might find a suitable program under this theme. At the University of Helsinki, we conduct multidisciplinary research and educate digital architects to our future. Our research and innovation range from datafication and society to ethical AI, and from quantum technology to space and energy. These are mostly programs from the Faculty of Science. How about pioneering the future of education? Finland is famous for its education and good results in education and learning. Why is the education system in Finland so famous? It's both success of research-based policies and practice, and also long-term investment in equality, as well as high-quality teacher training. That's the backbone of Finland's education system. We have some degree programs also from many faculties: Faculty of Education, Faculty of Arts, and Faculty of Agriculture and Forestry, who have programs under this theme. And how about securing our planet's future? In case you're concerned about the future of our planet, everyone should be. How to solve climate crisis and reverse biodiversity loss? We definitely will need some new ideas and evidence what's happening in the atmosphere, on the ground, and throughout the ecosystem. At our university, our research ranges from ecology, air quality, and food production to cultural, social, and economic factors, which have a role in climate change and biodiversity loss and contribute to sustainability transformation of societies. The Forestry and Faculty of Science as well. Please note we also have a new joint degree program with the Canadian University, the master's program in green business. That's a program taking place the first time from the next fall. In addition to over 30 international master degree programs, we have at the moment one bachelor's degree program in English. It's bachelor's degree in science, and it's interdisciplinary program that enables you to work at the cutting edge of exciting basic research and application development on different programs from the Faculty of Science. It's a 3-year program, and the languages instruction is also English. The first application and admission group will take place also simultaneously with our master's degree program admission, beginning from the next. And information of the degree of English in English, what you can study with us. You can find our international master degree programs listed and categorized under the 5 research and teaching fields I have just talked about. And about the bachelor's degree program in science, you can find information on their website. You can also browse from our degree finder and get more information and, for example, some testimonials from students and staff from the same page. In addition to master's degree programs and the bachelor's degree program in science, we also have dozens of doctoral programs available at the University of Helsinki. In case you're interested in doctoral studies, please also contact us for more information. What is asset for us? And if you want to know more about the actual studies and actual students at our university, it's possible to contact them directly. For example,
our students, international students, they have takeovers of our Instagram stories each week. And also we have the Unibody portal and blog where you can students, and we have at the moment around 50 active students there from different degree programs and also from with different backgrounds and nationalities. So please use our Unibody system and contact our current students. And also we have coming up our general info webinar in the beginning of December, and it's for our possible applicants. And if you are considering about applying to one of our master degree programs, it's free to join, and please feel free to also tell your friends about this webinar. And in this webinar, you will have an overview of the application process and also valuable tips how to succeed with your application. And some useful links from our website. You can find info to statistics on admissions, for example, and how to apply to our degree programs. You may also sign up to our admissions newsletter, where you can get a reminder when it's time to apply and when it's time to submit attachments and so forth. And here's more about how the application and admission actually take place. The application is submitted in the National Application Portal starting for the FI, and the application period starts in January, from 2nd January, and it's for 2 weeks. And all the required admission requirements and enclosures must be submitted by 23rd of January. And it's possible to apply a maximum of 3 programs at the University of Helsinki with 1 application form. And for this following application round, the government has decided to introduce application fee, and it's for all applicants of non-European Union EEA nationalities. And the application fee is still under construction. The law has not yet been ratified. I checked the situation earlier today, and it's still under construction. But as soon as we get the confirmation, I assume that within the next few weeks, we will update the information to our website as well. The proposed fee is around 100 euros. And who can apply to our master's degree programs? You must have at least a bachelor's level degree as a background degree, and the degree should be from relevant field and completed enough of relevant university level studies. The admission is based on performance in previous studies and also other specific program-specific criteria. Please check the specific criteria from each program's website. So it can be a combination of motivation, interview, recommendation letters, portfolio, depending on the program. And all the criteria will be published by the end of this month. And briefly about the required enclosures: education documents, copy of your degree certificate, and please note it's also possible to apply without this. It's possible that if you graduate after the application period has ended, it's possible to apply even with that kind of degree. Transcript of records and also translations if necessary in Finnish or English. Proof of your language proficiency. Please check the criteria from each program's site, and if the program has some program-specific enclosure requirements, the application form. About English proficiency, you have to meet the language proficiency when applying. If you won't meet the proficiency, your application won't be forwarded to the language test are the most common ones, and also some background education from English-speaking countries.
and some Nordic countries as well. If you get admitted, your admission may be conditional because if your previous degree has been incomplete during the time of application, or your education documents have not been officially certified by the time of applying. And in that case, you need to submit official documents by the given deadline. About the accepting the offered study place, end of April, usually a bit earlier, but let's see the next round. And you have time until the 10th of July to accept the offer. And what is important in Finland, that you may only accept one study place per academic term. So in case you accept a study place at one of our degree programs, you cannot accept study place in, let's say, in a degree program of another university. Please note also that deadline for accepting separate from deadlines relating to conditional admission. You may have 3 different deadlines: submitting the official documents, accept your study place, and graduate and submit the proof. All of words about tuition fees and scholars. Our tuition fees for the bachelor's degree program in science and international master's degree programs range from 13,000 euros for one academic year to 18,000 euros. And information for each tuition fee is mentioned in the study info of FI. Please note that there are no tuition fees for doctoral programs in any university. The deadline for the first study year's tuition fee payment is by the end of August, unless the payment comes directly from third party. So, for example, as we have some students from Colfuturo, their payment takes place after the end of August, and because we have agreement with Colfuturo, that's completely fine, and the tuition fee is paid by each academic term after the term has already started. So, in case you get financed by the Colfuturo and you get admitted by the University of Helsinki, please contact admission services, and we'll get the payment sorted. So no worries about that in that case. And also, in case you receive the Colfuturo loan scholarship, your tuition fee will be waived for 25%. In normal case, it's recommended to pay as early as possible to make things smoother with immigration. And in case you receive a Colfuturo loan scholarship, please contact us, and we can write you a letter of confirmation stating that you have been Colfuturo, and we can attach that for the migration services. Our tuition fees and scholarship cover the mandatory student union membership fee, and your registration for the academic year is done. Usually our payments are processed by the Flywire portal, but it's also possible to complete the payment by invoice. Our scholarship system consists of a tuition fee, and each degree program may decide the distribution themselves, but please note that the scholarship system is limited, and we can only award some amount of scholarships. And the scholarships are only for students who are some other scholarship options for students who are already on the basis of first year studies. They may be awarded the Dean's Award, worth of 1,000 euros. It's awarded for one student at each international master's degree program and bachelor's degree program in science. We have also quite a lot of different funds. They are usually scholarships. There are many different kind of categories, and each year like 100 different, and the criteria changes each year, and it's good idea to check also these options, even though they are used, and the application period takes place in each. So that was my part. Thank you, muchas gracias. Pleasure. Thank you so much for this excellent presentation. Thank you so much. Thank you. Well, so we have some questions through the Q&A box. So, well,
If Valtteri, if Joanna are agreeing, we are going to start with the questions. And if you feel comfortable answering that, that's perfect for us. Perfect. Well, okay. And maybe this question is for Valtteri. If a person specifically want to study in University of Helsinki, it's possible that the couple of this person travel with him, and maybe she have the possibilities to work there. Yeah, in some cases it's possible. I know that, for example, some of our students have arrived with their children, and that's completely possible. But in case a student arrives in Finland, they need to have a certain amount of money that they can show for the immigration services that it covers the expenses. And in case they bring, let's say, a children or spouse, they usually must have more money also to cover their expenses as well. But in such questions, please contact the Finnish Migration Services directly, because they have the best expertise. Perfect, Valtteri, thank you so much. Well, we have another question from Marta, and Marta asks if it's possible to work meanwhile she's doing her master program. Yes, it's possible. If I remember correctly, also it's possible to work for is it 30 hours per 1 week? But if I'm honest, it's not that easy. First, to find a job, and secondly, to complete the master's degree in 2 years, it requires a lot of work. And to work for 30 hours a week, that's really difficult, I have to say. That's perfect, thank you, Valtteri. And Joanna, pues por tu lado también, ¿nos puedes también contar un poquito sobre el tema de trabajar mientras estudiamos? De pronto, ¿en qué es habitual que los estudiantes de Finlandia trabajen? Si es de pronto trabajos ya formales o algo un poquito más informal, ¿nos puedes contar al respecto? Bueno, sí, puedo compartir un poco lo que dijo Valtteri. Estoy muy de acuerdo. Claro, está permitido trabajar 30 horas, pero después es la cuestión de encontrar trabajo. Por ejemplo, muchos estudiantes finlandeses también trabajan mientras estudian. Y para decir la verdad, muchos trabajan, por ejemplo, en restaurantes o bares o en limpieza o lo que sea, porque tal vez no es tan fácil de encontrar, por ejemplo, trabajo en su propio campo. Entonces, pero eso es algo habitual para los estudiantes finlandeses también. Entonces, probablemente la misma cosa para los internacionales, pero ahí comparten con los estudiantes finlandeses, se podría decir. Bueno, creo que eso es lo más que puedo decir sobre este tema ahora. Perfecto, Joanna, muchísimas gracias. Bueno, Valtteri, we have another question here, and we know, a person says, we know that it depends of the program, but what weekly dedication is required to complete the master? Maybe 40, 60 hours a week? That's a tricky question, because each program has such different structure. Some have lots of contact studies, so the students must attend lectures and must attend lab work and so forth, while some have more individual work. So one credit. So as the whole degree is 120 credits, 1 credit is equivalent to 28 hours of work, approximately. Okay, that's perfect. Thank you so much. Well, here we have some question, and I think that it's for both Joanna and Valtteri. So, well, the question specifically is, could you share with us some information about access and cost of health, housing, and living costs in general terms? For example, in the case of University of Helsinki, maybe do you offer something about housing or accommodation in general terms? Yes, we have cooperation with it's called HOAS, for example. It's student accommodation society, and they have quite affordable accommodation. And I have to say that even though it's not automatic that you get a
accommodation in Helsinki. It's much easier than in some other major cities in the Europe. And in our website, we have website about costs and living. You can find more information how much in general you should have money for like 1 month rent and food and so forth. It's perfect. Joana, bueno, por tu lado, ¿qué recomendaciones también le podrías dar a los estudiantes latinoamericanos cuando lleguen a Finlandia y tengan que enfrentarse a la decisión de empezar a buscar dónde se van a hospedar durante este año, estos 2 años de estudio? Sí, bueno, yo aconsejaría realmente revisar todas las informaciones de la universidad donde van a estudiar, como Valtteri también mencionó, que por ejemplo en Helsinki tienen sus como que acomodación estudiantil y claro, eso es como que la manera más fácil y también vas a encontrar con otros estudiantes allí y claro, depende después mucho del requerimiento del mismo estudiante, tal vez los alojamiento estudiantil es más, por ejemplo, como un apartamento compartido, que tienes tu cuarto, que claro, cerrado con la llave y todo eso, pero tal vez baño compartido y cocina compartido. Si quieres ya un estudio solo para ti, obviamente tienes que pagar más. Entonces depende, es bastante difícil contar sobre cuánto va a costar la vida porque depende mucho de la persona y de lo que necesita. Tal vez una indicación es que para tener el permiso de residencia estudiantil, los estudiantes tienen que tener cierta cantidad de dinero para poder mostrar que tiene para cada mes. Entonces, con eso también da como una indicación que es el mínimo que probablemente va a gastar en Finlandia también. Ahora mismo es 570 euros, pero si no me engaño va a incrementar ahora a 800 euros, pero I can maybe ask this question from Valtteri. I don't know if you have the correct information. I was just thinking about the residence permit and the requirements of pay. I think it's going to be higher now, and like I think that's quite an indicative also the amount. Is it 800 euros? So I think that's right. like that was just what I was about to say. Exactly. My Spanish in that you were talking about that. Yes. Yeah, but it has been around 7,000 euros for 1 year that you need to have on your account to get for 1 year or for 2 years. But from this November onwards, it will be 800 euros per 1 month you need to have at your disposal. But also with 800 euros in, let's say, in Helsinki area, it's quite tight. Yeah, I think you can do it, but it's quite tight. You have to have like a student residence or something. But I think it's like the minimum, I think, that one can consider. Yeah, but fortunately, each university and University of Applied Sciences, they have cafeterias with really affordable student lunches. So it's like 2.50 euros for quite good lunch. So it's really very affordable. And maybe now we're having a conversation with Valtteri here, but maybe I complete also. There was a question about health as well. So regarding that, if I'm not wrong, the student will need to have like a health insurance, but at the same time, I think they can use the students' health services of the university. Maybe Valtteri, you can help with this. Is this correct? And that's a good service. Yes, that's correct. They need to have insurance, but in addition to that, they need to pay a Kela fee. That's a basic healthcare fee. It's just like 50 euros for one term or something like that. Not that much, but you can use the basic healthcare services and dentist and mental health services and so forth. So that's really good asset, I think. That's perfect, Valtteri. Joanna, thank you so much. And the last question, maybe I think it's for Joanna because I know Valtteri mentioned that previously. So, Joanna,
¿Nos puedes repetir de pronto un poquito más sobre becas, sobre opciones de financiación, específicamente también para manutención en Finlandia? De pronto, ¿qué alternativas tienen? Claro, además de lo que ofrece Colfuturo, que por su parte, si tienen inquietudes al respecto sobre el crédito beca, los invito a que se unan a las sesiones informativas del primer viernes de cada mes y el segundo sábado de cada mes. ¿Listo? Entonces, la próxima sesión que tendremos será el 1 de noviembre, por si tienen inquietudes particulares sobre lo que Colfuturo les ofrece. Pero bueno, por otra parte, Joana, de pronto que nos ofrece también Finlandia para poder financiar nuestros estudios. Sí, bueno, realmente todas las universidades en Finlandia tienen becas, su sistema de becas, entonces es un poco difícil así contar cómo es el sistema porque no tenemos becas nacionales para estudios. Y como vimos, por ejemplo, Universidad de Helsinki tiene una combinación de diferentes tipos de becas que se puede solicitar y así tienen muchos entonces. Pero por lo general, lo que sí se puede decir que la mayoría de las becas son becas para como que cubrir el costo, la matrícula que entonces cubre parte o toda la matrícula, así como en la Universidad de Helsinki también. Algunos después pueden tener, por ejemplo, algunos scholarships para becas para viaje y yo creo que para manutención hay menos, pero no puedo decir que no hay. O sea, eso que cuando encuentran un programa que les interesa, chequean con el programa qué tipo de opciones tienen para becas, porque puede haber algunas sorpresas que aún yo no conozco bien. Y tal vez es bueno mencionar también que en Finlandia, en final, en comparación internacional, los costos de los programas son bastante bajos. Teníamos largo tiempo de tradición que los estudios en Finlandia fueron gratuitos para todo el mundo. Entonces, y tenemos esa como que intención de una manera que estudios es un derecho universal y no queremos poner una muy alto costo para los estudios, pero solo por la realidad es que las universidades no pueden ofrecer tantas posiciones de estudios para todo el mundo. Entonces, pero en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos, pueden ver que los programas son bastante más económicos en Finlandia y igual de muy buena calidad. Perfecto, gracias, Joana. Well, Bathory, maybe do you have some email for contacting you in order to maybe one of the Colombian students have a question Yeah, specifically? sure. I can put one to the chat. Is that That's okay? perfect. Thank you so Yeah. much. Y Joana, por tu parte, de pronto algún correo general en el que podamos solventar algunas inquietudes que tengamos directamente con temas del consulado y demás. Joana, tienes el Sí, micro. ya puedo. Aquí se va para todo el mundo. Sí, voy a escribir aquí también. Solo tal vez dar un poco de alerta como estoy sirviendo todo el continente y soy una persona, puede ser que a veces tardo bastante para responder, entonces con Sí, esa claro. caución. Y yo no trabajo, por ejemplo, con asuntos consulares, que después estos tienen que ver, por ejemplo, en caso de Colombia, con la embajada de Finlandia en Colombia, en Bogotá, que allí pueden encontrar toda esa información, por ejemplo, de cómo conseguir el permiso de residencia y todo eso. Pero obviamente sí me pueden escribir también. Perfecto, Joana. Mil gracias. Listo, ya recibimos el de Valtteri. Listo. Aquí. Well, Valtteri, thank you so much again for staying here. This was a so productive session for us, and you solved all the questions that we had. So we look forward to staying in touch with you and to continue to have this kind of opportunities in order to give this specific and important information for all the Colombian students. Thank you. Thank you so much. Thank you. And it was my pleasure to be with you, and hopefully we receive many applicants from Colombia. Yeah. Joana, a ti también muchísimas gracias siempre por tu gran disposición, por tu apoyo, por tu ayuda con esto. Realmente nos brindaste también información fundamental, o sea, fuiste quien nos dio como apertura a poder conocer muchísimo más este destino académico. Así que mil gracias. También esperamos que desde Colfuturo podamos seguir en contacto contigo para ofrecer este tipo de información tan importante a todos nuestros potenciales. Y muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias a ustedes. El placer fue todo mío. Gracias. Thank you, Valtteri. Have a nice Thank day. you. Thank you, You too. Joana. Que estén Chao. bien. Hasta Bye luego. bye.